Така, скъпи приятели, радвам се, че можем да поставим началото на днешната ни среща, семинар за Съботното училище. Благодаря ви за това, че отделяте от скъпоценното си време и ни удостоявате с възможността да бъдем заедно. Началото може би е хубаво да се помолим. Нека се изправим. Скъпи Боже, ние сме Ти благодарни за възможността, която ни даваш в това хубаво време, да имаме възможност наистина да се съберем и да разискваме въпроси, свързани с нашата работа в Съботното училище. Благодаря Ти за Господ, който си ни изпратил, и Те моля от сърце в името на Исус, дай ни Святия си Дух, по особен начин го изпълни с силата си и с мъдростта си, така че да кажем онова, от което всички ние имаме нужда, и нека това време, което ще бъде тук прекарано в Твоето присъствие, бъде възможност за нас да се заредим, да вземем решение и да се посветим в работата ни. Заради Христос се моля и Ти благодаря. Амин. И така, приятели, поканихме учители от Софийските църкви, поканихме и няколко църкви, които са близо тук до София. Благодаря ви, че се отзовахте на поканата, и днес наш гост е пастор Флориян Ристеа, родом от Румъния, но по-настоящем отговорник за отдел Съботно училище и лично служене към нашата интеревропейска дивизия. Така. Давам му думата. Сигурно ще имате възможност и да зададете и въпроси, но нека той да ни каже как ще проведем това събиране. Преводач ще бъде Мирослав Милков. Good afternoon and happy Sabbath again. I invite you to pray before starting the presentation. Добър ден и честита събота отново. Нека да се помолим в началото, преди да започнем нашия разговор. You can pray. I can translate. Our Father in heaven, Скъпи Господи в небето, we are here to thank you for this wonderful Sabbath тук сме да Ти благодарим за този чудесен съботен ден, that you have given to us as a gift. който си ни подарил. And we also thank you for this special gift that is the Sabbath school. Благодарим Ти за специалния дар Съботното училище. We are here to share our feelings, our ideas about Sabbath school, how to improve it. Тук сме за да споделим нашите идеи как да подобрим Съботното училище. And because we know that you are the best teacher we have, И понеже знаем, че Ти си най-добрият учител, когато имаме, we want to be your disciples, искаме да бъдем Твои ученици, to learn from you, да се учим от Теб and to let your Holy Spirit fill our hearts, и да позволим на Святия Ти Дух да изпълни сърцата ни. not only to understand, Не само да разбираме, but also to fulfill your will in our да lives. изпълним волята Ти в живота си. Please bless all the participants Моля Те, here благослови всички участници, които са тук, and help us to finish this presentation with new decisions, и ни помогни да излезем от тук след тази презентация с нови решения, to be involved more and more in the work of the Sabbath school да сме все повече и повече въвлечени в работата на Съботното as училище, teachers and also as students of the Sabbath school. като учители и ученици в Съботното училище. In Jesus' name we prayed. Amen. В името на Исус. Амин. Amen. I'll invite them to ask questions on the mics. Yes. Okay. Please announce that. Който има въпроси по време на семинара, може да застане до един от микрофоните и когато дадем... Хубаво е да застане до микрофоните, за да зададе въпросите си, за да чуят всички. Още по-добре, ако си записвате въпросите за накрая, и тогава ще имаме такъв блок с въпроси и отговори, в които да ги зададете и да получите отговори. Usually, if someone wants to ask something, Обикновено, ако някой иска да попита нещо, he will keep in mind the question until the end. до края ще си държи въпроса. But I think that
it could be a loss if we'll wait till the end to ask that question. Но мисля, че може по някой път да загубим нещо, ако изчакаме до края, за да чуем въпросите. So I prefer you that if you have a question to interrupt me making a sign. If you have a question, I will stop my presentation and let you ask the question, not to forget till the end, you know. Затова предпочитам да ме посочите с вдигане на ръка, ако имате въпрос. Аз ще направя пауза, за да може да зададете въпроса и да не чакаме до края. I think it's better in this manner than to preserve or to keep all the questions at the end. Of course, мисля, че така е по-добре, отколкото да съберем всички въпроси за края. If after the presentation you will still have разбира се, че след края, ако още имате въпроси, сте добре дошли да ги зададете. Yeah. Now, first, I have a question or more for you. Сега имам аз няколко въпроса за вас в началото. Have you ever fell in love with someone? Някога били ли сте влюбени? How many of you? Колко от вас са били влюбени? Of course. Разбира се. It's normal. Това е нещо нормално. I want to tell that I was and I am in love with the Sabbath school also. Искам да ви кажа също, че съм влюбен не само в жена си, но и в съботното училище. When I stepped in for the first time, when I stepped in a church, a Seventh-day Adventist church. Първия път, в който прекрачих прага на църквата на адвентистите. It was during the Sabbath school. Аз влязох по време на съботното училище. Maybe after this presentation I will tell you how it was for me the first contact with the Sabbath school. Може би към края ще ви кажа как беше първия ми контакт с съботното училище. And you will understand why I'm still in love with Sabbath school. И ще разберете защо все още съм влюбен в съботното училище. All my pastoral ministry I worked for the Sabbath school. През цялата си кариера на пастор, цялото служене аз съм работил за съботното училище. I liked the Sabbath school when I came to the Lord, to the Christ. Харесах го още в началото, любов от пръв поглед. It was the best program of the church for me. Беше най-добрата част от църквата за мен. After 13 years of being pastor, I was called to the conference. След 13 години бидейки служител, пастор, бях призован в конференцията to work for the Sabbath school да работя за отдел съботно училище. After 7 years, след още 7 години, they called me to the union to serve in the same department, Sabbath school. Ме призоваха в съюза да служа в същия отдел, съботно училище. After other 7 years, след още 7 години, that was the biggest surprise for me. Това беше най-голямата изненада за мен. Unexpected. Без да очаквам. Last year they called me to Миналата serve година for the Sabbath school, of course, да служа, разбира се, че за съботното училище, in the division level. В дивизията. So, I will tell you more about ще ви разкажа повече за себе си, моята история, моята любовна история с съботното училище. И се надявам след. But the question and your answers were necessary. Но този въпрос и вашите отговори бяха необходими. Because we need to understand why we really love Sabbath school. Защото първо трябва да разберем защо всъщност харесваме и обичаме съботното училище. Another question is this. Още един въпрос е този. What does the teacher feel and experience when he steps in front of his Sabbath school class? Какво изпитва и какво усеща учителя, когато излезе пред съботно-училищната си група? Това е мястото, където стои учителя. But have you ever asked yourself, what does he or she feels when step there? Но някога питали ли сте се какво изпитва или усеща учителя, когато е тук? Ето е групата ми. Аз съм тук като учител. Знаете ли сега аз какво усещам в този момент? Tell me, please. What do you think? Fear, confusion. Fear, yes. I was afraid for the first Anxiety. time when I stepped there. Not now. Да, и аз бях оплашен първия път, като бях в тази позиция. What else? Какво друго? Fear. Страх. Joy. Joy. Joy, yeah. Okay. Maybe this is
eagerness, yeah. responsibility, In English, please. responsibility. Responsibility, yeah. Чакайте, че са от двата езика. Така. Eagerness to share the message of the Sabbath school lesson. Okay, these are words of a preacher. Това са едни думи на пастор. Because very often we feel ourselves like being the preacher of the Защото group. много често ние се възприемаме като един проповедник пред групата. It's not bad, То не е лошо, but is not the но complete не е picture. пълната of Sabbath картинка school на съботното mission. училище и на мисията на съботното училище. In our world, with very few exceptions, В нашия свят с много малки изключения, beings that live and work together have leaders. хората, които работят и живеят заедно, имат лидери. And to be leader means Да бъдеш лидер означава да знаеш to know where and how to lead your group. на къде и как да водиш групата си. Is that true? Вярно ли е това? This is the main responsibility Това е of a leader. основната отговорност на един лидер. So, the Sabbath school teacher is a leader who knows where and how to lead his group. Учителя в съботното училище е лидер, който знае къде и как да заведе групата си. Do you agree? Съгласни ли сте? Has he or she this responsibility? Имат ли той или тя тази отговорност? I think we have a deal. Yes. Right? we do. Okay. But to be able to lead his or her group, Но за да е способен да води групата си, the Sabbath school teacher needs to know very well учителя в his съботното group училище members. много добре трябва да познава членовете на своята съботна училищна група. As our Lord Jesus Christ said, I am the good shepherd. I Както know my sheep. Исус Христос сам казва, аз съм добрия пастир, аз познавам моите овце. You, me, we cannot go there in the front of the class without knowing them by name. Аз и вие няма как да отидем пред групата, без да ги познаваме по име. If we don't have any kind of relationship with them, we cannot be their leaders. Не можем да сме им лидери, без да имаме някаква връзка с тях. This is why I will speak this afternoon about the Sabbath school student types. Ето затова този следобед ще ви говоря за типовете на учениците в съботното училище. Because we come here with different backgrounds. Защото всички ние имаме и различно минало и опит. And to lead a Sabbath school class, we need to know what types of students we have in our group, in our class. За да водим успешно съботното училище, трябва да знаем какви типове хора стоят пред нас. People are not the same. Хората не са еднакви, People are different. хората са различни Happily, are и то за different. щастие са различни. Okay. And I will give you some examples. Сега ще ви дам някои примери. Of course, I have to admit that I will exaggerate, Разбира се, трябва да си призная, че ще But засиля, only to някои примери. underline но or to само за да help you to подчертая understand и the да ви idea. помогна да разберете идеята. More or less, you may meet this kind of student В types. общи линии може да In the same попаднете group. на тези типове хора във вашата група. Shall we start? Да започваме ли? Okay. The first type is the so-called I know everything student. Многознайкото е първият тип студент, такъв ученик в съботно-училищната Okay. група. Do you know him or her? Сещате ли се кой е Да. многознайкото във вашата Do you група? have such a student in your group or in your Имате ли church? такъв тип човек във вашата The група person, или в църквата ви? the person who knows Човека, everything. който знае всичко. Yeah? Да, Do you? имат. Okay. Добре. Let's describe him a little bit. Да опишем малко този типаж. Okay. He's that type of person who answers first to any question. Той е първия, който да отговори на всеки въпрос, който се You зададе. are here or there in front of the group. Yeah? Вие сте тук, отпред, пред групата. And you, when you as a teacher ask a question, Когато като учител зададете въпрос, almost immediately, he is with почти the веднага answer той вече е дигнал ръка. right up.
indicating you that he knows, she knows. За да ви the покаже, answer. че те знаят отговора. Той или тя знае отговора. Actually, she or he wants to answer to all the questions. Искат да дадат отговор тези хора на всички въпроси. As I said, she or he is permanently with the hand up, indicating to the teacher, I know the answer. Ask me. Постоянно е Ask с me. вдигната ръка, която да отбележи на учителя, знам отговора, питай ме мене, питай ме, Am знам. I wrong? Греша ли? Do you know such a person? Знаете ли някой такъв човек? Of course, we have. Естествено, има. They are kind person, of Те course. са мили They хора, are willing to help. те желаят да помогнат. Yeah. But you know, sometimes it's difficult because the teacher is tempted to discuss only with that person. Но понякога за вас като учители е сложно, защото сте изкушени да общувате само с тях. And that person tends to take over the whole А discussion. тези хора превземат цялата дискусия. Okay. And she seems to be unconscious and careless about others. Изобщо не ги интересуват сякаш останалите. It's like being only him and the teacher there. Само той и учителя. Yeah. This is why I named him the I know everything student. Затова го нарекох многознайкото. As I said, the teacher could make this mistake to discuss with him only. Както казах, учителя може да попадне в този капан, да започне да си говори само с този човек. This is why Ето I затова want to ask искам how да to попитам interact, как да общуваме how to interact with such a person. с такъв човек. Next slide. Have you any idea? Имате ли някакви идеи? How? To ignore him or make him a To ignore teacher? him. Wow, this is bad. To make him a teacher? He will get upset if you will ignore him or her. Това е лошо да го игнорираш, ще се разтревожи, Okay. ще се натъжи. To promote him in a teacher's role? Okay, make him a Yeah, teacher, a teacher. but he will become a preacher. Ако го направиш учител, той ще стане проповедник, не He учител. will not let anyone else to Няма да answer. позволи на никой друг да отговаря. He will go there in the front of Ще the class отиде and he will отпред start пред to групата preach. и ще почне да проповядва. Okay. Of course, any teacher is glad to have such a student in his class. Всеки от вас, учители, е благодарен, че има такива хора в групата. Especially when all the others do not involve in Особено the когато discussion. другите не се включват в дискусията. But there is really need Обаче наистина има that нужда teacher has to manage the situation от вас като учители да управлявате ситуацията. in order to give others the opportunity За to да дадете speak, и на другите възможност да говорят, да се to включат, answer, да отговарят, to give their да ideas, си предоставят идеите, to make them feel they are important. да им покажете, че и те са важни. Teacher's attitude towards this type of student Отношението на учителя към този тип хора, has to групата, be patience, трябва да включва търпение, respect, уважение and tact. и тактичност. Because, as I said, he might be, Защото He може might да get upset. нараните тези хора. if you will ignore Ако or ги игнорирате, don't give him ако не давате importance, you know. нужното значение, We need, as teacher, we need to manage the situation. като учители трябва да управляваме We ситуацията. cannot discuss with only one person in our group. Не може само с един човек да си водим разговор в групата. Okay, is that clear? Yeah. Ясно Have you ли? any question? Имате ли някакви въпроси? Okay, No. let's go further. Окей. The next type is the player student. Следващия тип посетител на Съботното училище е Could- играча. Could you guess why did I name it like this? Защо го нарекох играча? Yeah, casetophone. Yes, this is the word. Yes. Okay. Because, next slide, please. Because he faithfully reproduces the Bible text, the notes from the quarterly. Значи да му дадем друго име на касетофона, защото той вярно
преразказва всички текстове от Библията, He answers the отговаря на questions with a въпросите quote с цитати, from the като study си guide. цитира урока. В сряда пише, знаете. And this is the main characteristic of him or her. Това е основната характеристика на този тип хора. He or she does not use to think himself or herself. Не влагат много мисъл. Те само преразказват и предават He каквото са always прочели. needs the printed page Винаги им to трябва express something. урока, за да се изкажат. It's not bad. То не е лошо. I don't want to Не criticize искам да this критикувам person. тези хора. They are precious. Те са безценни. All students in Sabbath school are precious. All are welcome. Всички са добре дошли в Съботното училище и всички са ценни за Съботното училище. But you know, sometimes it's quite difficult for the teacher to manage the whole situation in the class. Само, че понякога е доста трудно за учителя да управлява цялата ситуация в групата. Because of these differences between Заради people and тези their разлики между personality. хората и техните личностни характеристики. It is difficult for such a person to express a personal idea. Трудно е за този тип хора да изразят лично мнение. He or she only reads from Bible and from the study guide. Те могат само да четат от Библията или от урока. He or she cannot unstick the eyes from the study guide. Те не могат да си вдигнат очите от урока. If someone else will express any other idea, Ако някой изрази някаква различна идея, this person will ask for the number of the page. този човек ще попита на коя страница го четеш това. Yeah. And for the question, which is the number of the question? Кой номер на въпроса е това, което питаш? Which line? Кой ред е? They are lost without printed page. Без тая страница те са изгубени. They only render what others wrote there. Те само изказват това, което някой друг е написал. More than that, Още повече, че he even checked the teacher not to skip anything from те the lesson. следят учителя да не изпусне нещо от урока. Yes, he or she will verify the teacher Те ще проследят not учителя to skip any да не question, би да изпусне някой въпрос, any Bible text. някой текст от Библията. So be careful. Затова внимавайте с тия хора. And as I said, he or she feels really lost if the teacher asks the class this question. И те наистина се чувстват изгубени, ако учителя запита следния въпрос. Please, let's close the Bibles, let's close the study guide. Моля ви се, нека да затворим Библията, да затворим And let us уроците discuss и да дискутираме our ideas we нашите learned идеи, at home. които вкъщи сме изучили. Such a person is lost without Такъв his човек е page изгубен in front of без No, материалите. because he or she is like a dog stalking the hunt, Те са following the hunt. като едно куче хрътка, която следва плячката. He permanently wants to know where is the line, where is the idea written. Следи постоянно на кой ред е, на къде е казана идеята. In case of any interruption of the discussion, Ако има някакви прекъсвания по време на дискусията, he can always tell at what point was the discussion left off. този човек винаги може да ви каже докъде сте стигнали. Because he has a visual memory. Защото той визуално си представя нещата. He is oriented by the written Ориентира се по това, което е написано. page. So, the same question now. How to interact with such a person? Същия въпрос. Как да се държим с такъв човек? As I said, first, the teacher has to ask everyone in the group to close the study. Първо, учителя трябва да помоли всички в групата да си затворят урока. It could be difficult, but necessary for Може да е such a трудно, person. но необходимо за справяне с такива хора. Because such a measure to close the study Защото такава мярка да си will затвориш урока oblige them to think with their mind. ще ги накара да мислят критично с ума си. Not only to render Не what само да others преразказват wrote. какво други са написали и измислили. As frequent will be such initiative of the teacher, Колкото по-често учителя прибягва до подобни мерки, as better will be for the student who is dependent of the printed lesson.
толкова по-добре за такъв тип човек, който разчита и не може без урока. So, what was the first type of student? Какъв беше първият тип човек? Многознайкото, know-it-all. Knowing everything. Okay. The second one, Вторият тип? the player student. Yeah, or cassettophone. Касетофона. Okay. The cassettophone student. The Okay. cassettophone student. Good. Good. Okay. Second, about the same person, the same Още едно type. нещо за същия типаж. To avoid other problems which За да may избегнем appear, други проблеми, които могат да се появят, the teacher has to initiate a private като talk учители трябва да with this person предприемем личен разговор с този in тип order to човек. explain him Да or her обясним на него или на нея why is it necessary to close the study guide. защо е необходимо да си затвори урок. It will be a proof of wisdom from Това the teacher ще е един ход, изпълнен с мъдрост от страна на учителя. to have a relational approach, Освен това with ще this person. създаде една лична връзка с този човек. giving him or her appreciation Ще ги оцени will help very much. и по този начин ще има плодове. Otherwise, he or she may get upset Ако не използва този начин, може да нарани тези хора. and we don't want as teacher А to upset ние our изобщо не искаме group като members, учители of да course. нараняваме хората в групата, нали така? Good. The next type Следващия is the spectator student. зрителя. Will you show them, please? Okay. What is in your mind? Какво според Looking вас, at this image гледайки в тази снимка тук на and екрана hearing this и чувайки exaggerated заглавието name, yeah, зрителя, you could anticipate why I named it like this. какво къде ти е? Where did you take a picture of him? He asks. Okay. А, Okay, let's describe him. да го опишем. First, he's not absent. He comes to church. Първо, той все пак идва на църква, не But отсъства. he or she is only Само, че a spectator те са in the само едни class. зрители в групата. He or she only listens. Само слушат. Also, all the time he's silent През цялото време са тихи, but attentive. но дават внимание. He seems to be uninterested with the discussion, Изглежда, че не ги the интересува class. дискусията, but this could be an appearance only. но това може да е само една маска. He listens to what the others say. Слушат какво казват останалите, He has non-verbal reactions, не показват никакви, не казват нищо, не говорят, face mimics, никакви емоции на лицето си, body gestures. никакъв Or body position. language. Yeah, is non-verbal language, you know. Да. But it's still a language. Никакви език на тялото. Okay. Maybe he did not study the lesson. Who knows? This is the know-it-all guy. Може би не са си учили урока вкъщи. Okay. And maybe he's timid. The reason of being a spectator, just listening, not talking, maybe because he or she is timid. Може би причината да са само зрители е, може би, защото са изморени. And we as teachers have her or him there in our class. Но ние като учители трябва да се справим с тях, защото те са в нашата група. How to determine him or her to speak? Как да ги накараме да говорят? Get to know them better, yes. Да ги опознаем по-добре, Have a private talk, да имаме личен разговор с тях, encouraging. да ги окуражим. What else? Какво друго? What else? Shut down their phones. Your phones. Ask them how are they doing. You look Asking tired. about their lives Да ги during the попитаме previous за week, живота of им, course. как е минала седмицата им. Yeah. Добре, друго. Get to know the others. Or directly approach them.
or directly approach them asking what? Over there? Ти кажи. Yeah? Той Не изразява лично мнение, обаче се включва и се отпуска. Нали? Накрая се казва последното беше, че е плахи или се между. Така се отпуска. Да. To let them read something so that they can get comfortable with the situation with the group. Good idea. I did that once. Браво, веднъж го е пробвал. Let me tell you a story. Нека да ви разкажа. It's a real story. Тя е реална From my история life. от живота ми. I received a new district as a pastor Получих нов квартал, като нов район като пастор, за Because, който да you know, отговарям. from time to time. Pastors are moved from a district to Знаете, another one. че пасторите ни местят от време на And I време. was there in the new church. И бях там в новата си църква. Actually, I had 4 churches, or 5, I don't remember. Имах 4-5 църкви. Okay, and you know, this Sabbath I will be there, the next Нали Sabbath I'll be знаете in как е? another Тази place, събота another съм тук, church. другата събота Yeah, съм в друга It's a църква. cycle. Един you know. цикъл се завърта. And when I went there in that church, of course, our brothers, the elder and the responsible for the Sabbath school, invited me to a group. Разбира се, когато отидох една събота в църквата, старейшините ме поканиха да водя една група в съботното To училище. be a Sabbath school teacher. Да бъда учител за тази група. And during the discussion, По време на дискусията I've noticed that забелязах как in the group there was an old lady, в групата имаше една възрастна дама, silent, тиха, maybe timid, може би плаха, but looking at me with very warm eyes но and пък sight, ме гледаше с много топли очи. smiling from time to Усмихваше time, се от време на време, but without speaking, но без да каже нищо. telling nothing. Нищо не казваше. And I tried to involve her into discussion, Опитах се да я въведа в дискусията. asking her to write some Bible verses Помолих я да запише някои стихове от or Библията. to say something with her mouth. Абе да я чуем да си отвори устата. But each time she was smiling and then she put her side on the ground. Но всеки път тя се усмихваше и забиваше поглед в Any земята. try from me Всеки determine мой her to опит speak да я накарам да говори was a failure. беше провал. She didn't speak Не говореше all the program of the През Sabbath school. целия час. But the surprise followed in the break time. Но изненадата се появи в почивката. A member of that group came to me Един от членовете на тази група дойде към and мене made this gesture, Pastor, I'm sorry for that old sister. и ми каза: пасторе, съжалявам за тази He сестра. couldn't speak Тя не можеше да говори, because he is deaf. защото е глуха. He couldn't hear, And this is why, because I didn't know that group. Ето как, понеже не познавах групата, Without knowing each group member, без да познаваш you всеки един cannot човек pretend that от тази you are a група, ти не teacher. можеш да се правиш на техен No. учител. I felt so embarrassed Толкова бях засрамен. because I tried to determine Защото се her опитвах да я read the накарам text, да to прочете say текста, something, да каже нещо, without knowing that без да that знам, че old тя lady е глуха. cannot hear, cannot understand. Не може да разбере. Actually, she tried to read my words on Тя се lips. опитваше да ми чете по устните. This is why it's very important to know very well the group members in your class. Затова трябва много добре да познавате членовете на вашите съботно-училищни групи. So how to interact with such a spectator? Как да Student. подходим към зрители в нашата група? Of course, not all of them are deaf. Разбира се, че не всички от тях са глухи. Some of them are timid. Някои от тях са плахи, Some of them didn't study the lesson at home. някои не са си чели урока вкъщи, Some of them will come later. някои ще the дойдат закъснели, Sabbath school когато is вече almost и 20 и 30, или пък почти свършва съботното училище. If you have such a person in your group, Само че ако имате такъв тип човек в групата си, please pay моля ви attention се, to the body language, отделете внимание на неговите жестове. because
is a real language. Защото това е един истински It's език. non-verbal, Езика на тялото but it's не, still a не language. се чува, но все пак е език. For example, Например, he or she moves his head or her head, този човек си прави движения с главата си, approving or disapproving. или се съгласява, или не се Of course, here съгласява. in Bulgaria, It's the opposite. Yeah, it's different. Yeah, but moving the head Но чрез движението на could главата mean може да approval предават or значение disapproval на съгласие или несъгласие, without words. без да кажат нищо. Also, he or she raises the eyebrows Също си повдигат веждичките, when he become interested. като са заинтересовани, Wanting, yes, like that. Wanting to hear more, искат да чуят повече. and he or she press his lips like this Също така по този начин се стискат Yeah. устните. when he doesn't know what to think or when he disagrees an idea. Това е когато не знаят какво да кажат или да помислят или Or не се maybe- съгласяват или може би He or she shows a very natural smile with all his mouth, или пък имат една огромна естествена усмивка, showing that he agrees, която he показва likes what he одобрение, hears. харесва им това, което чуват. Or maybe Или пък Be може би, careful. чакайте, внимавайте Maybe- сега, може би he shows a contemptuous smile in the corner of his mouth тя е една така загадъчна усмивка в ъгълчето на устата. as a sign of rejecting an idea. И това е знак на отхвърляне No. на някоя идея. Also, if you are there in the front of the group, Също така, ако сте пред групата, you'll see that a person could lean ahead. ще видите как човек може да се накланя напред. This man. Oh, thank you. That's for No, me. it's for me. not for Yeah. First, he or she is closed. Виждате първо как се е заключило. Така казваме, че езика на тялото заключене. When an idea Но is когато interesting, някоя идея е интересна за този he човек, will do this. той ще направи така. Ще се наклони напред. It's a body language. Езика на тялото He will всъщност become говори, interested. че този човек се е And you заинтересувал. as a teacher И вие като учител need to know трябва да разберете this very moment, точно в този момент. because it's the time to address to him or to her. Защото това е момента да се обърнете към този човек. Otherwise, someone will make the reverse. Иначе може да има обратен ефект. От тази позиция, когато отново се заключи, Showing that he or she is closed. показващо, че вече е затворен към всякаква This is идея. closing, no? Това е заключване и затваряне. Отваряне, затваряне. Отваряне, затваряне. Това е езика на тялото. Be aware about that. Да сте наясно с това. Yeah. Okay, how to interact with Добре. him? Как да се държим с такъв тип човек? A wise Sabbath school teacher will not judge anyone. Мъдрият съботно училищен учител няма да осъди никого. We should not judge such a person Не трябва да осъждаме такъв човек for his or her silence during the class. заради това, че са тихи по време на съботното We училище. need to show our understanding and Трябва our да покажем нашето разбиране, our availability to continue the relationship. нашето желание да продължим връзката And through the discussion with the other people in the group, и по време на дискусията с другите хора в групата, to ensure indirectly, of course, to ensure разбира him се, or her непряко да се убедим, that he or she understands what is about. че този човек разбира за какво говорим. It's an indirect teaching. Това you е know. непряк метод на Maybe преподаване. he or she will decide to remain silent all the hour. Този човек може да остане All the time. мълчалив през целия час. But the fact itself that she or he came to the Sabbath school class, Но самия факт, че този човек е дошъл на съботно good. училище е добър. he is there or she is there to be exposed to the discussion. Този човек е тук, за да бъде вътре в дискусията. Yeah. And it's our opportunity
to discuss with the others, to underline some ideas И тук е нашата възможност като учители да дискутираме с другите which they will hear и този човек да чуе идеите, които се and дискутират eventually learn. и в крайна сметка да ги научи. Is that clear? Ясно ли е? Yeah. Let me ask you, do you recognize such a person Нека also in the запитам, church or in the разпознавате group? ли такива хора във вашите групи? Is that true, where am I telling here only stories? Аха, there is such a person in front of you. Please. He's this type of person. You are this type. Yes. Okay. Okay. But you know, this morning in the Sabbath school class, you spoke. It wasn't a a little great bit. event. From time to time. Okay. Take courage. We appreciate what you will say. We do. By the way, Между другото, if someone ако някой will express a wrong answer, каже някакъв грешен отговор по дадена тема, what would you do какво as ще a teacher? направите като учители? Let's say that you ask a question and someone Питате give въпрос you и the някой ви wrong дава answer. грешния отговор. How would you How would you respond? act? Влади? Please. Може на английски. Sorry. You could say, interesting opinion. Let's hear the others. Okay. Anyone thinking differently? Okay, thank you. Anyone thinks differently? Please. And after that, Stoyan? What does he say? You could respond like, this is how you think after reading only 3 times in the week your study guides. Okay. And you have to read 7 times. Yes, at least. Okay, I see. Okay, thank you very much, Stoyan. I would ask the group, does anyone have a different opinion? Okay, and that will be a signal for that person that he is or she is wrong. Това ще е сигнал към човека, че греши. And he or she never И answer повече again. никога няма да отговори, да посмее да отговори. If my ideas are not appreciated, I will Ако be silent. не ми приемате идеите и не ги оценявате, аз ще си мълча. It's a natural reaction, you Това know. е естествена реакция. Брат? I would ask, have you understood the question? Okay. She would ask, what's the reason This is a smart way. behind your... Yeah? This is a smart way, yes. Okay. Това е умен начин, трябва да призная. Where you will say something like this. Please let me ask again my question. Или пък ще кажете, нека отново да си задам въпроса. Okay. She would ask, what's the reasoning behind I their would rather opinion? say this. По-скоро бих казал. Here in the Sabbath school class, Тук в съботно училищната група there is no wrong answer. няма грешен отговор. We are here to learn. Ние сме тук Therefore, да Please. се учим. tell your Затова, opinion. моля ви се, кажете си Wrong мнението. or good, doesn't matter. Грешно или правилно We are няма here значение. to Ние сме learn. тук да се учим. You know, Нали? I will encourage people to tell their wrong answers. Ще окуражавам хората да казват грешните си отговори. Because if they don't express the wrong answers, Защото ако не казват грешни they отговори, will continue to think like that. те ще продължат да мислят, but how do you correct this person in front of the other This will be the second part? part. Okay. Yeah. Secondly, I will appreciate След това ще the оценя courage to express коража да such an изразят answer. такъв отговор And I will ask the whole group и ще запитам цялата група to find out the answer without letting that guy or that lady да to продължи feel да търси hurt. отговора без да позволя този човек да се чувства наранен. So I will start with appreciation, Първо оценяване, telling that the wrong answers are welcome, казвайки, че няма верни и грешни And then- отговори. not me as a teacher, but we as a group will find the right answer. И след това не аз като учител, а ние като група ще намерим заедно верния отговор. Do you see a difference of Виждате approach? ли разлика в този подход? No, Always, they're no, not convinced. you are not convinced. No. Okay. There is a difference, but I'm not convinced it will work because we still have confusion.
Of course, It's a much better way to tell. yeah, that depends of the personality of the individual. Разбира се, че зависи от самата личност, I'm not telling here от that характера. this approach will Това не always е function. универсален метод. Sometimes yes, maybe the most, Понякога but sometimes no. да, понякога не. We are human beings. Ние сме човешки същества Sometimes we are so weird. и понякога сме толкова странни. Yeah, you and we as human beings are unique. You know? Ние сме уникални. This is why before coming in the front of the class, Затова преди да пристъпите пред групата си, as a teacher, Като I will учители. pray at home вкъщи се for молете. each of them Молете се за всеки един от хората, които ще дойдат в групата. because they are Защото really my flock. Те са твой дял. Yeah, the group, they are really my flock. Те са твоето стадо, твоята група от хора, Yeah, които трябва да водиш. and I'm in charge with this kind of. И ти си teaching. отговорен да предадеш урока. And as Jesus said, I'm the good И shepherd. както Исус казва, аз съм добрия пастир, I'll try to imitate Jesus, така и ние като учители да се опитаме да наподобим Исус. knowing each one by Като name, познаваме всеки един по име, knowing their personality, their temper, познаваме техните темпераменти and also their mindset. и техния начин на мислене. I have to admit that it takes time. Трябва да признаем, че това отнема време. By the way, Между другото, how much time will spend a teacher with his group in a колко church? време в църквата средно учителя прекарва с групата си? Give me a number. 40 minutes. No. Along the year. През годината. 52 hours. One year. No, let me reformulate the question. Нека да си така перефразирам The въпрос. church. I use the technique, you know. Okay. Do you used to have the same class Имате ли For- един и същ състав на групата for one semester за, or for two semesters quarterly? за едно тримесечие или за две Or тримесечия for a whole или за year or цялата for 2 година years? или за 2 How години? much time? Колко? Няма грешни и правилни отговори. За колко време? 6 months? Why? Give me a reason. Why for 6 months? People are changing constantly. Teachers are changing. Some get married, some die. Okay. But let's suppose that it's a regular move Да, of the да teachers. приемем, че това движение на учителите е From нещо time to постоянно. time, От време the на Sabbath време School Committee Съботното училище се събира на съвет will say, let's have a change. и ще каже, нека да имаме малка промяна. If you spend a time, 6 months with a group, Ако си бил 6 месеца в тази група, now is the time to move to това е another group. времето да се преместиш в друга Is група. that right? Това ли е? Yes? Okay, let's admit that time. Do you consider that it's enough time for a teacher to have a good relationship with the group during the 6-month period? Мислите ли, че за тези 6 месеца учителя може да изгради една добра връзка с учениците? You disagree? It's not. I agree. И аз съм съгласен. I will spend what I will recommend Ще ви препоръчам to stay there with your да group сте в групата си at least 1 year. поне една година. Do you know why? Знаете ли защо? Because having a relationship with all the members Взаимоотношенията с takes всеки time. един от тези хора в групата изискват време. takes time. Изискват време. And if you move after 3 months from a group to another group, А ако се местите през 3 месеца, you will be only a teacher. Only a teacher speaking from the cathedral, ще бъдете само един учител от катедрата, but really you really don't know the needs of the но не people. познавате нуждите на тези хора. Yes, please. Тук правиш презумцията, че примерно
If we assume that there are three groups in this room and teachers are being rotated, the people are staying in their groups and we're just switching the teachers. But it can have the different impact that the students follow their teacher. Okay, good question. Thank you very much. Много добър въпрос, Good благодаря ви. question. So you show appreciation. Така се показва оценяване. Yes, I was confronted with this situation in my churches. В църквите ми съм имал и тази ситуация. You are right. Прав си. Very often, много често the group members will follow the teacher. Членовете на съботно-училищната група следват своя учител. They will leave their seats, остават си седалките, their preferred seats, столовете си to follow the teacher. и отиват след учителя. And this is a good sign и това е добър знак for the teachers. за учителите. What is the problem with me Какъв as a е teacher? проблема за мен като учител? You know, if one teacher, sorry. You don't want them. Who? You don't want the new group. Anyway, where the group doesn't want the new teacher. Anyway, Yeah. let's get back to the Wrong answer. Wrong answer. Okay. Good. You know, there is a way to solve that problem. Има начин да решим този проблем. If I would be such a teacher, ако аз бях такъв тип учител, showing that I will go to that group, показвайки, че отивам в тази група, and the chairs will get empty because people are following the other teacher, и столовете се опразват, понеже хората са последвали другия учител, I will quit being a teacher. аз ще да си подам оставката като учител. It's normal. То е нормално. That means I'm not a good Това teacher. означава, че аз не съм добрия учител. I don't have to wait someone to tell me, you know, brother, thank you very much for your job. Аз не искам някой да дойде да ми каже But we благодаря don't ти need много you. за работата ми, но не ни трябваш. It will be embarrassing. Ще е много I will притеснително, understand that унизително. I will not have I don't have the gift of teaching. Ще си помисля, че нямам дарбата да бъда учител. Or maybe I made some mistakes Може би съм направил някои грешки, to be in such a situation, които да ме доведат до тази ситуация. seeing that all my class members will go to another teacher because they don't like me. И виждам как всички хора от групата отиват след друг учител, защото не ме харесват. It's a very sensitive situation. Много деликатен въпрос. Yeah. This is why the Sabbath School Committee has to analyze very carefully the impact of the teachers on the classes. Затова отдел Съботно училище във всяка църква трябва много добре да анализира влиянието на учителите върху групите. Okay. The fourth type. Четвъртия тип, The absent student. Yeah. който го е хванала липсата. What were the others? Какви бяха другите? Let's count. Първия, know it all, многознаекото. Knowing everything. Okay. The second Втория, one. къстофона. Okay. Третия, Spectator. Spectator. Yes, student. And the fourth one is Четвъртия this absent е липсващия. student. Let's describe a Нека да little го bit. опишем сега. He's a church member. Член е на църква. Could be a Seventh-day Adventist. Може би е адвентист от седмия ден, But he's not there at the Sabbath но school. го няма на съботно училище. He misses. Няма го. Но не, няма го. Няма го. Second sentence. Мгм. He comes late to church. Може да се появи късно на църква, When the Sabbath school is about to be closed. когато съботното училище вече свършва. You know, could be a smart move Може да е много умен ход, because he or she doesn't like Sabbath school. защото не харесва съботно He училище. doesn't study the Не lesson. си учи уроците, He doesn't like the не teacher. обича I don't know учителите. what is the reason. Не знам каква е причината. He or she will come Обаче at тези the хора end of the идват Sabbath school program. в края на съботното училище. He is not attached to any group or class. Не принадлежат към никоя група.
He does not study the lesson. I already Не си said учат that. урока, казахме го вече. He does not involve in the Не group се включват изобщо в дискусията в групата or activity. или в дейността на групата. This student is a person whom is impossible to discuss the lesson С този човек е невъзможно да дискутираш урока or to make a missionary plan или да направиш мисионски план, because he's not there. защото го няма. His or her chair is empty. Стола, на който трябва да седнат, е празен. Years ago Преди години in Romania, в Румъния, but I'm convinced но also here in сигурен съм, че и Bulgaria, тук в България, we made kind of counting people, the presence of направихме едно преброяване на посещаемостта class. в съботно-училищните by групи. name. По име. Yeah, we had such paper with the Имахме едно names листче с имената, with един 13 списък Sabbaths, с 13 колонки за 13-те съботи в Yeah. тримесечието. and as a teacher we asked И попитахме като учители, such and such, ти, тоя и тоя, present or absent. има ли та, няма ли No. та, присъстваш ли, And- отсъстваш ли? This is a true story И also. това е вярна история, не се смейте. In the same church as previous story, В същата църква, както предната история се случва. after I don't know how many months or Не years, знам след колко месеца или I години. went to the Sabbath school class. Отидох в съботното училище, I took the групата, paper, взех списъка, take the pen, взех си химикала and started to make the presents. и започнах да отбелязвам Okay. присъствията. Florиян. We used to have it in Bulgaria as well. Yeah, okay, I'm convinced. And I've noticed that a person had only absence in the И line. забелязах, че един човек има тиренца за отсъствие по протежение на 13-те съботи. And I asked И the group, попитах групата, does anyone know някой where знае is ли our къде brother? е това брат? And they make this gesture. И те реагираха по този This начин. gesture. Nobody knows. Никой не Nobody го е knew. чувал. And I was intrigued. Yeah. After the Sabbath school program, during the break time, I went to the elder След това, по време на почивката, отидох при старейшината and asked him, "Do you know anything и го about brother попитах, such and знаеш ли such?" за еди си кой брат? And he recognized that as elder. Can you imagine? Като старейшина, Didn't know представяте ли си, nothing. той не знаеше нищо. And of course, after that, he went to the family. Разбира се, to след ask the това family, отиде при "Where is семейството the на brother?" този човек да пита къде е брата. After that, of course, to shorten the story, he gave me the answer. След това ми каза, Our brother is gone in Spain for 6 months. нашия брат от 6 месеца е в Испания. For 6 months. За 6 месеца. 6 months without anyone to notice his absence. 6 месеца вече никой не забелязва отсъствието му. For me, that was a sign that the group doesn't care about За each мен other. това беше знак, че групата не се интересува един от друг. How not to ask about someone who is Как да missing не from your попиташ group защо някого го няма, когато той липсва от 6 месеца? such a long time? Толкова дълъг период. You know, it's true that theologically it's true that the salvation is individually. Теологично е вярно, че спасението е индивидуално. Нали Is that така? true? Вярно ли е? We cannot save our sons, our Не parents, можем да спасим братята и сестрите си, but our influence and our mission, our но impact in влиянието ни, society мисията ни като общност в is обществото collective. е отговорна. This is why if an Adventist will do something good or wrong, Затова, ако като адвентисти направим нещо добро или лошо, everyone will say, всеки ще каже, look what Adventists do. гледай какво правят адвентистите. Is that true? Нали? Вярно ли? We are a group, we are a family, Ние сме семейство, and we група. need to know about each Трябва да other. се познаваме и да знаем Of един за course, друг. as a pastor, I was there not as a regular teacher, Разбира се, че аз бях там като пастор, не като учител. but to be there Sabbath after Sabbath with your group, Но да бъдеш там събота след събота с групата си noticing that someone is missing и да виждаш как пишеш отсъствие на For a long някой time. човек
за толкова дълго време, without asking без да about се him or запиташ about her, къде, какво става с него, с is a нея, mistake. това е грешка. It's really painful Това е болезнено, because this could show защото това може да покаже, careless. че не ви интересува. Do you agree with me? Съгласни ли сте с мен? Yeah. Of course, I know that Cain, the brother of Abel, said, "Am I the keeper of my brother?" Каин какво става? Аз страж ли съм? Какво казва? Аз страж ли съм на брата си? Yes, you are. Да, We are. ние сме. If I will be in such a Ако situation, аз съм в тази ситуация, being lost like a да съм lost sheep, загубен като загубената овца, I would prefer бих предпочел to have someone да to има come after някой, me, който да дойде да ме потърси, to look for me, да ме потърси, to bring me back. да ме доведе To the обратно family. в семейството, в I would стадото. appreciate if Ще го someone оценя, will ако call me. някой ми се обади. How are you, Florian? Where Как are си? you? Къде си? We miss you. Липсваш ни. We are longing for you. Чакаме те. Do you need help? Трябва ли ти помощ? Are you sick? Болен ли си? Do you need any help? Имаш ли нужда от някаква This помощ? is why we are here as a church. Това е причината да сме тук като църква. Have you brothers and sisters in your family? Blood brothers. Кръвните ви братя и сестри в If a семействата, brother ако will be lost, брат ви се загуби, will you ask about him or not? ще попитате ли как Of са? course we do. Разбира се, че ще Of попитате. course we do. Разбира се. Okay. So, this student, the absent student, Липсващия ученик needs to be brought back, трябва да бъде придърпан обратно. not only at church, Не само в църквата, but in the Sabbath school class. но в групата. Because, you know, Sabbath school, I used to say that Sabbath school is the most interesting program of the Както church обичам program. да казвам, най-интересната част от богослужението е съботното училище. It's like Cinderella. То е като пепеляшка. Do you remember Cinderella Помните ли story? пепеляшка, историята за пепеляшка? Of course you do. Естествено. Cinderella was the most beautiful, Пепеляшка била най-красивата, kind person, мила, but she was left at home, но останала вкъщи. yeah, as we try to let our Sabbath school program. Както по някой път забравяме за съботно-училищните ни програми. Which is most interesting? A sermon, which is a monologue, or Sabbath school, Кое е which is a по-интересно? dialogue? Проповедта или съботното училище? Give yourself the answer. I would prefer the dialogue. Отговорете си за себе си, но аз предпочитам диалога в съботното училище. Pay attention. I'm a pastor and I'm a Внимавайте, preacher. аз съм пастор, I like to preach, обичам да проповядвам, but I would обаче prefer a предпочитам discussion, дискусията, a dialogue, диалога. because you know what? Знаете ли? I started to express myself in public during the Sabbath school program. За пръв път започнах да говоря пред публика по време на съботното I училище. was very timid. Бях, какво беше, плах много. Yes, it's true. Вярно е. For the first time, when I stepped into a church, За пръв път, когато влязох в църквата, I was timid, бях притеснителен, having a kind of shame, you know, имах така, срамежлив бях and I preferred to stay in the back, и предпочитах да седна там отзад, on the last rank of the на chairs, последните редове. not to be seen by anyone, Никой да не ме види. to be as hidden Да as бъда possible, колкото се може по-скрит, because I was timid. защото бях притеснителен. And I've learned to express myself, to speak in Постепенно public. се научих да се изразявам, Sabbath да school говоря пред class. хора, пред съботно-училищната група. Now, maybe you will notice that I really express freely and naturally, Може би In виждате public. сега, че свободно говоря пред хора, but before the Sabbath school. но преди wasn't like съботното that. училище това не беше So Sabbath по school същия начин. helps us to Съботното develop училище ни помага ourselves. да се развиваме It's the личностно. right place. Това е to правилното progress. място да бележим прогрес. This is why
we need all kind of За students това ни трябват тия различни типажи in на our class. хора в нашата група. You know, as a young man, Когато бях млад, I felt that my brothers and sisters in Sabbath school имах чувство, че братята и сестрите ми в съботното put me училище wings ми on my дават крила. shoulders. When they encourage me to express, to give my Когато ме wrong answers. окуражаваха да си давам грешните отговори. And it happened one time И веднъж се случи така, that my teacher, че учителя ми, of course, that was after I was baptized. след като бях кръстен, My teacher told me once учителя веднъж ми каза, during a Sabbath по school време на съботно class, училищния урок, Florian, listen to me. Флориан, чуй ме, Next Sabbath, I'll not be here. другата събота ме няма. I'll be left. Няма някъде ще съм. Please take care of my group. Имай грижата за групата ми. I'm sure that you will manage. Сигурен съм, че ще се справиш. And I started to tremble, you know. Започнах да треперя. I felt the need to keep my legs with the hand. Трябваше да си държа краката да не се ударят един в Because I друг да се told you, щупят. I was timid. Защото ви казах, бях стеснителен. And try to imagine how I learned the lesson the next week. И вече си представях как да си науча урока за следващата седмица. Knowing that the next Sabbath I will be the teacher replacing. Знаейки, The main че teacher. следващата събота аз трябва да съм Just for a учител на Sabbath. мястото на този. Само за една събота. I accepted only for one Sabbath. Приех You know, само за една събота. because I thought that he's busy with something Помислих, else. че той има някаква друга работа да свърши. And I really learned word by word the whole lesson. И си научих урока дума по дума. Memorizing everything. Запомних всичко. Yeah. And when I stepped there in front of my И class, когато застанах пред групата, okay, it was a little bit difficult, беше but малко I managed. трудничко, обаче се справих. And in the end of the Sabbath school И program, в края на съботното училище, I was with my face towards the group, but Гледах. with my back to the pulpit. You know, туда, pulpit to the. аха. Yeah. Гледах съботно училищната си група, обаче с гръб бях към амвона. And when I turned back to see after we finished, when I turned След back като to свършихме, see се обърнах така да the- видя the whole room, the congregation, напред цялото събрание and the team, the worshiping team и хвалителите at отпред the pulpit on the на platform, амвона. I saw the teacher of my group there. Видях учителя, който беше учител на It тази was a група great там. surprise. И се изненадах. He told me that he Той ми беше will казал, be not че here. няма да е тук. And can you imagine that the next minute during the break time, Представете ли се следващата минута по I време на went directly почивката? to him, Директно отидох при asking него him, и "Why го are you попитах, here? You защо told си me тук, that." нали ми каза, че you'll няма not да be си here. тук. And he told me, Florian, И той ми каза, From now Флориан, on, от сега нататъка you are the teacher of that ти class. си учителя на тая група. I have another one. Аз имам друга група. It was his manner, his way Това беше неговия of начин promoting me as the да teacher. ме подбутне да стана учител. Of course, after that, Разбира found се, out след това that he spoke with the Sabbath school научих, че вече е committee говорил с proposing me as съботно a училищния екип but и without съвет. knowing Предложил I ме didn't за know учител, that но аз не знаех това. details. Това са детайли. And from that time, От този момент, I led that group every, всяка събота Sabbath. водих тази група. you know, if you will give wings to someone, Ако укрилиш някого, encouraging him or her да им дадеш криле, да ги насърчиш, to be a young teacher, да бъдат млади учители, Лъчко, you'll make the best ще investition ever. направиш най-добрата инвестиция някога. Yeah. This is the best investition Това е investment най-добрата of the инвестиция на църквата. to promote young people Да as издигнеш teachers. млади хора като учители. Yeah. Да, Good. да. Радо, ти не си млада. Do you feel the need to have a break? Имате ли нужда от почивка? Yes. Let's have a break and we will continue after that. Right? Добре, да How имаме many почивка. minutes? 10. 10 minutes? Okay. Energizing.
Моля ви да заемем местата си и да запазим тишина, за да продължим с веселата ни дискусия. Let us start again. Actually, let us continue. Нека да продължим. I Радо, моля appreciate ти се, Радо. this kind of fellowship you have during the break time, Оценявам общуването, което имате по време на but почивката, it's really the time to но continue, сега е времето да продължим. hoping that we will finish this Да се evening. надяваме, че тази вечер ще свършим по някое време. Okay. I have to admit that I put many stories, Трябва да призная, че During the давам много presentation, примери и истории. and I will renounce to the second one because we are only in the middle of the first. Сега ще се отнеса към втората, защото сме по средата на първата. But I hope it was interesting, Но се надявам, че беше интересно. and we will learn together a lot И заедно ще научим много during this по kind of време на interaction we have тази here. интерактивна дискусия, която имаме. So, how to interact with such Как, a student in the class, Sabbath school class? как да се отнасяме с такъв тип ученик в съботно-училищната група? I'm suggesting something very communist. Предлагам ви нещо много комунистическо. I'm joking. Шегувам се. But Обаче could be a kind of, evaluation, може да се възприеме като вид оценка. periodic evaluation of student Периодична attendance. оценка на присъствието на хората в групата. It may be necessary to determine who is absent Може да е from необходимо Sabbath school. да определим кой отсъства от съботно училище. After that, the Sabbath school teacher or the elder of the church or the pastor След това учителя от съботното училище или пастора или старейшината should call him or go to да visit се обади him на тези хора, които and липсват, talk with this person who is да ги missing from the посети, church да and from the говори Sabbath с school. тях, да види защо липсват от църквата, от съботното училище. Maybe he or she needs help. Може би имат нужда от помощ. And this is why. И ето защо. Here is the Sabbath school average attendance in our division. Това е средната посещаемост на съботно училище в дивизията ни. I think that the figures are not so clear for you. Не е много ясно, но тук пише 178 566. Okay, this is Това е church membership at the end of членството 2021. на църквата в in the division. Yes. В дивизията има членове 178 000 в края на 2021. Yeah, this is the number of the believers, Seventh-day Adventist believers Това са членовете in our division. в църквата в дивизията. Is that true, Ivalina? You have Ивалина, вярно ли е тия репорти? Okay. But Но here is the average вижте, Sabbath school attendance. what do you mean the average? It's not the aggregate for the year? The average for the whole year. Yeah. So So the we are aggregate. discussing about 2021. През 2021 посещаемостта на съботно училище е била 35 000 от 178 000 члена. What is the difference? Каква е разликата? A fifth. A fifth, correct. Правилно, една пета. For Bulgaria, she says it's a seventh. Have patience, please. Има и малко търпение, моля. Okay, next slide. Maybe now is clear. Може би сега е малко по-ясно. And the next one, please. И следващия слайд. It's true that from the whole membership, От цялото членство, only 1/5 само една пета will be present at Sabbath school program. посещават съботното училище. Is that a good news or a bad news? Това добри новини ли са или лоши новини? Only 20% Само 20% от is църквата present идва по време на съботно училище, по време на най-интересната и красива програма на църквата. The question is why? Въпросът е защо? We have a big problem here. Имаме един голям проблем тук. In our division, actually in our unions. В дивизията, в съюзите ни всъщност. But of course, you will say that in Bulgaria Естествено is ще different. кажете, че в България е различно. Let's see the figures. Да видим как е в България. Okay. Okay, here is Bulgaria. България е тук. Bulgarian Union. Българския съюз, 7000 членове и 1300 1300 от 7000.
It is the same. Please. Членове. Is it by the book, by the list, or it is by attendance of the church? It's the members, right? It's the membership. Thank you for the question. Благодаря за въпроса. I have to remember you, or if you don't say, I will tell you now, that every second Sabbath in the semester, всяка втора седмица от тримесечието and every seventh и всяка седма during the събота semester, от тримесечието, the secretary of the church will count the church members, секретаря на църквата ще преброи членовете the students of the Sabbath school. и присъстващите на съботно училище. Това е статистиката, която идва тук. Of course. So it's It's very attendance, relative. not membership. Sorry, It's attendance, not membership. this number, Yes, or that one, yes, this one. is only the attendance. Това е посещаемостта. Church membership end of the year is written there. It's official statistics. So this is membership, this is attendance. Yes. Значи лявото е членството, а посещаемостта е на база на присъстващите, не само члена. How many members are in the Adventist? По църковен списък. Лявата колона е по църковен списък, дясната колона е преброена. The left is the members of the church, the right is the actual attendance, counted attendance. Yes. Yeah, as simple as that. Is that clear? Ясно ли е сега? What we have here. Ясно ли е какви числа гледаме? Doesn't matter how many are here. Без значение колко са тук или I тук. only want to Искам да invite you to see ви the поканя да difference. видите разликата между двете числа, колко е голяма. This huge gap between the membership and the attendance. Огромната разлика между членската маса и посещаемостта. If we will search each union in our division, Ако прегледаме всеки един съюз в we дивизията, will see about ще the видим същото situation. съотношение. Yeah, we see it here. this is for division, for the whole division. Това е за цялата дивизия. That is for the Това Bulgarian union. това е за българския съюз. The same percentage. Същия дял. So, do we need to know who is absent or not? Трябва ли да знаем кой липсва от групата или не? We do. Трябва. We need to know Трябва да знаем. because Защото we need to plan трябва да планираме to visit them да посещаваме тези or to членове, give them a call да им се обадим, to look for them. да се грижим за тях. Otherwise, Да ги they are потърсим. missing. Иначе They are lost те sheep. липсват. Те са Yeah. изгубената овца. They don't have any mission Нямат никаква мисия. because Sabbath school program is only a training for doing mission. Защото посещението на съботното училище ти дава само една тренировка как да служиш. We are not here because God needs another church Не сме- among the others. Не сме тук, защото Бог му трябва още една църква, че малко си има. We are here because Ние сме God тук, защото Бог entrusted us with a mission. ни е поверил мисия. And we as Seventh-day И като Adventists, адвентисти от седмия ден, as Sabbath school disciples, като ученици в съботното училище, have to know what is our трябва mission, да знаем каква What е is нашата our мисия, goal, our purpose, каква е нашата цел, our meaning of life. нашето значение в този живот. Okay. Please, what is the question? За да знаем къде са отсъстващите, това означава, че групите не трябва да са постоянни. If you want to know where the absentees are, we need to have constant. Няма как това нещо да се случи. Тоест, ние не бива да оставяме групите и така хората на самотек, а трябва да имаме списък с имена и като учители да знаем, че да се търсим по някакъв начин контакт с списъка.
Тук в София, аз това ще пускам София, всеки се ходи там, където му харесва. Група, която му е приятна, но това ние губим просто идеята на мисъл. Така че може би трябва да се молим и да мислим как да правим такъв постоянен състав, състав, за който е възможно обратната връзка. Не трябва да го направим. Ето имаме измислен, кой е това. I totally agree, Stoyan. Thank you very much for this observation. Напълно съм съгласен, Стоян. Благодаря за това наблюдение. I was joking, telling that this is a communist method. Шегувах се, като казах, че това е комунистически подход. But I said not always, not every Sabbath. Но казах не всяка събота. But from time to От time, време на време we need to е хубаво know да знаем our church members. къде са членовете ни. Are they here? Тук ли са? Are they faithful? Верни ли са? Where are they lost? Или те са Where are загубени? they? Къде са? Without counting, Без да people, преброяваме хората, we cannot know няма как да го знаем. where they are. Няма как да знаем къде са. It's not a sin to count the number of the church, Не е грях да преброиш посещаемостта в църквата. as the King David did Както during his reign. цар Давид направи по време на No, it's управлението. not a similar idea. Не е същата идея. The idea is to know Идеята е да знаеш those people, to help them. тези хора, да ги познаваш, за да можеш да им помогнеш. Is the duty of the Sabbath school teacher Дълга на съботно училищния учител to know his flock, little е да flock. познава статото. Is the duty of the church elder to know Задължение на who is старейшината е present, who is missing. да знае кой е тук и кой го няма. Is the duty of the Задължение pastor of the е на church пастора на църквата to know better his flock. да знае много добре своето стадо. And Lord Jesus said that a И good Господ shepherd Христос каза, че will добрият look пастир for ще the lost търси sheep. изгубената овца. He will bring her or him, Ще я back. доведе или ще го доведе обратно. and everyone will И enjoy, всички ще се възрадват. because someone was lost. Защото някой and бе now изгубен и is found. сега се намери. This is the idea, Това е идеята. not to be proud. Не да сме горди, about how many горделиви we за are. това колко сме. You know, Romania is the greatest church, Adventist church in Europe. Румъния има най-голямата членска маса в Европа. But I will Само, show че you, I ще ви can show покажа, you мога да ви the покажа difference. The figures разликата. are here. Тук са. Виж? Това са числата The за difference Румъния. in Romania Разликата is a little bit е малко small. по-малка е is разлика. 1/3, Една not трета, 1/5. не една пета. But this is not a proud. Само, No. че това не е повод за гордост. We cannot be proud Не with можем да сме numbers. горди с числа. We need to take care of people. Трябва да отделяме внимание на хората. People are important, Хората са тези, които but са важни. numbers will tell us how important they are. Числата ни показват точно колко са важни Do тези you хора. agree? Съгласни ли сте? Every shepherd Всеки пастир will count his ще flock. преброи овцете си. Otherwise, he will lost Иначе ще ги загуби, Day ще by се day, разпилеят ден one след by ден, one, една по една, without counting, без да ги брои. saying doesn't matter. Не ме Lord интересува. says not to count the people. Не трябва да броим хората. Is that correct? Това ли е? I think a pastor, an elder, and a Sabbath school teacher will take care of their flock. Пастора, старейшината, съботно-училищния учител трябва да внимава и да се грижи за своето стадо. Question, please. Някои от хората идват за проповедта. Защо не идват за съботно училище е въпрос? Yes, good question. Добър We need to въпрос. understand Трябва да разберем the root of the problem, Причината трябва да разберем the на main проблема. cause. Главната причина, And- първопричината. This is an opportunity to me to tell you another story, Това е една възможност да ви of разкажа още course, една a история. real one.
реална история. In Romania, we were Румъния also worried about Също this бяхме притеснени за този difference проблем, тази разлика между between the посещаемостта на membership and Съботно the училище и attendance. членската маса. And I know one church in Timișoara, in the western part of Romania, Тимишоара, в западна Румъния, една църква, which made an experiment. която проведе един експеримент. For 6 months, they В changed продължение the на 6 order месеца of the смениха реда morning- на Sabbath morning богослужението program. и на съботното училище. We have had it the same here. Okay. Yeah. They put the sermon Сложиха instead of проповедта Sabbath school вместо and съботно Sabbath school училище instead of и sermon. размениха ги с реда. The result, Резултата? 0. 0. The people Хората continued продължиха to come да at идват the same в time. същото време. Doesn't matter Без значение дали ще е 9 часа или the 11 часа. program. So we concluded that Ние направихме заключението, people are not coming at church че хората не идват for на a църква sermon за or for проповедта a special program. или за They will come специалната at the програма. same hour, Те идват в същия час and we still need to understand why. и ние трябва да разберем защо. Could be only because of the Може ли да е laziness? само защото ги мързи? No, I don't want to think like that. Because they don't belong, says Stoyan. Because they don't. Belong to the community. Oh, they do. They are church members. I know the church members Знам за членове на църквата, who usually come to church between 10:30 идват and на 11 църква между o'clock. 10:30 и 11. Because usually at 11 o'clock we'll Защото start the обикновено в sermon. 11 започва проповедта. And they are coming И only те for идват fellowship. само за общението, за They are not interested почивката, about за the Sabbath school социализацията, не topic се интересуват изобщо or от about съботно the- училищния урок The sermon of или проповедта pastor, на a пастора. guest speaker. Yeah, no. There's another question in the back. Yeah. Братко? Може би повечето хора не са запознати с възможността. Probably a lot of them are not. Когато бях сега на they don't- конференцията, аз съм член от около една година, но докато не срещнах Стоян Петков, наистина не знаех важността. Хубаво е да се организира група, която да посещава абсолютно всички църкви в България, за да може да разяснява новите начини на изучаване на уроците и да може да обяснява важността на съботно училище. Защото много от членовете, които са застаряли, да кажем от 10 години или от 5 години или от 20 години, не придават важност на съботно училище. Те го смятат вече, че уроците са ги минали 2, 3, 4 или 5 пъти и вече не е необходимо да ги минават. Thank you, my brother. I Благодаря. totally agree with you. Напълно съм съгласен. But there is a but. Само, че има едно но. I met some people Срещал съм who are някои not хора, interested in any Sabbath school които program. не се интересуват от никаква They will програма tell в you, съботното I училище. don't care about the Те ще ви importance кажат, of the не ни Sabbath интересува school. важността на съботното училище. No. If I will stress out Ако the importance of the подчертая Sabbath важността на school, съботното училище, I'll be wrong. ще I'll сбъркам. miss the point. Ще пропусна важната идея. Because Sabbath school is Защото not the съботното purpose. училище, Sabbath school is only an instrument. то не е целта, то е само един инструмент към целта. They need to understand Тези how they хора трябва benefit да from the разберат Sabbath school каква for е themselves. ползата за тях лично от съботното училище. I will paraphrase the words of Бих Jesus. перефразирал думите на Исус. Sabbath school was made for people, not people for Sabbath school. Съботното училище е направено за хората, You не know? хората за съботното училище. Нали така пише в Библията? So I will start in reverse, Бих започнал helping them в обратния ред. to Първо understand да им their помогна да benefits, разберат техните лични изгоди и ползи their benefits from the Sabbath school. от посещаемостта I told на you that съботното Sabbath school училище. helped me to develop Казах ви, че myself, аз се развих като човек Yeah. от съботното училище. not only to Не само да науча, take this courage of speaking in public, не само да се науча да говоря пред публика, but to accumulate, to No. gain information, но, to know better the Bible, но да науча по-добре Библията. and to
to gain practical lesson for my да life. придобия практични уроци за моя живот. Yeah. So conclusion. I will present the benefits instead of the importance of the Бих Sabbath school. подчертал ползите, Yeah. а не важността на съботното училище. Thank you. Other? Благодаря. Други Questions? въпроси? Да. Yes, there is. Actually, there is a web page of the General Има Conference, в веб страницата на Генералната конференция. and you can go back Може да връщате назад until the 50s, до 1950-те години. and you will see there И там ще the видите church membership, членската the маса, attendance, посещаемостта, the baptisms, кръщенията, the death, смъртните случаи, also losing faith or apostasies, отпадналите, all kind of statistics. всякаква статистика. And you will see that year after year, Ще видите как година след година this gap between the membership тази разлика между членската and the маса и attendance посещаемостта is getting bigger and bigger, се задълбочава, unfortunately. за съжаление. Yeah. Други въпроси? Да. Всеки учител, заставяйки в началото пред групата, подозрява по списък кой е с група, кой отсъства. По този начин той се запознава конкретно с имената на всеки един член от група. Освен това, имаше въпроси, колко пъти е чел с пророка през седмица. Да, ние обяснихме почивка. Please make short statements to give him time to translate. Okay. Някога учителите се разместваха, примерно на една година учителите се разместват и така учителите опознават по-голямата част от църквата, местните и се в различни групи. Това са активните членове на църквата, които участват и в изборните комисии и които вече знаят кой как да предлага за съответните нужди на църквата. Трето, аз съм учен в 1982 година. 1982 година. На Солунка съм кръстен. От тогава до сега големите църкви забелязват. Винаги има една младежка група, другите групи са от възрастни хора, смесени. Смятам, че това не е правилно, защото се получава една голяма бездна между мисленето на младите хора и мисленето на възрастните хора. Ако ние сме смесени, в групата ще мога аз да чуя младежкото мислене, той ще може да чуе мисленето на по-възрастния и така ще се уеднаквим заедно, ще се изравняваме и ще вървим заедно. И да се получава една бездна между нас и младите хора. Let me see if I understood properly. Нека да видим дали съм разбрал правилно. It was a long discourse, Беше дълго изложение and I'm not sure that I и не съм understood сигурен, че разбрах very въпроса. well. Do you mean that the main cause Имаш ли of this предвид, situation че причината за тази we ситуация miss to count е, че people не сме броили хората? regularly? Очаква отговор. В каква връзка го споделяш това за броенето? Да, ама имаш ли въпрос ли задаваш или просто споделяш? Okay. Thank you for competition then. Благодаря. Any other? Други ръце? Let's go further. Okay. Имам още така към него, защото аз наистина наблюдавам в нашата църква, че винаги има групи желящи на млади и на стари, което особено старото общество, извинявам се към по-възрастните, нямам нищо конкретно към тях, но наистина старите хора не искат да има промени, специално в съботното училище. И
не толерират много малко общество, в смисъл да вникват в разбиране и така. Yes, this could be another big problem we have. Това може да е голям проблем, който имаме. And I don't want to know how will I proceed when I will be old, if I will be. Не ми се ще да разбера как ще се държа аз, като стана един ден възрастен. I remember an elder, Спомням се за един старейшина в Румъния. an elder whose son was in the army. Неговия син беше в армията. And you know, before 1990, преди 1990-та, without internet, without mobile преди phones, интернета, мобилните телефони, the best way of communicating was letter. WhatsApp. Най-добрият начин за комуникация беше чрез Written писма, letters by hand. ръчно написани писма. And this elder, И този старейшина he was old, беше възрастен, exchanged letters with his son си from кореспондираше the с army, сина си and he used to sign at the end of his letter и имаше навика, обичая в края на писмото да подписва последния with начин. these words: Your father, Твой татко, elder forever. старейшина завинаги. No, Нали? it's not a joke. Това не It е happened. шега, това е реален случай. No one is elder forever. Никой не е старейшина за вечни времена. No one is pastor Никой не е forever. пастор за вечни времена. No one is Sabbath Никой school не е teacher учител в forever. съботното училище за винаги. Actually, is a sign of wisdom Знак, to feel the moment, to feel the time when to step back. това е знак на мъдрост да разбереш момента, в който да се отдръпнеш, да направиш крачка назад. If you feel that Ако inside of усещаш, you че if you are too old, вътрешно се чувстваш възрастен, and you see that other people will not understand you, виждаш как останалите не те разбират, please have this моля wisdom ви, and проявете step тази back. мъдрост и отстъпете. Let others younger than Оставете you по-млади хора от вас to come forth. да минат по-напред. Actually, you have the responsibility Вие to teach имате them отговорността да ги научите how to be Sabbath school как да teachers, станат учители в съботното училище, how to be elders, как да станат старейшини, how to be deacon or как да станат deaconesses. дякони и деконеси. This is our main Това е основната ни responsibility. отговорност. If we consider ourselves to be forever, А ако мислим, че сме тук завинаги, what a pity. какво съжаление. We deserve our faith. Заслужаваме съдбата си. You know? I urge you, I plea you, Умолявам ви, promote young people. издигайте to млади be хора да бъдат leaders in the лидери church. в църквата. The church is not ours. Църквата не е наша. The church is also Църквата е theirs. също и тяхна. And we used to say that the future of the church is of them. Казвахме, че бъдещето It's на not църквата true. е в тях. Не е вярно. Not the future. Не The бъдещето, present настоящето is е тяхно. there. I think I was clear. Yeah. Yeah. Okay, let's go further. And Maybe one more. one more question. Where is it? Please. Аз искам да питам директно, правилно ли е някакво проучване, защо от 1950 година, примерно, имало по-голяма посещаемост на съботното училище, а защо сега е намалява? Причината в учителите ли е какво е? Другото нещо, гледах една друга тревожна статистика, че 50% от членовете в църквите в Европа излизат от църквата и за съжаление дали има връзка. Yeah. Thank you for observation. Благодаря за това наблюдение. This has to do with our background, with our Това е history, свързано с нашата история, with our past. с нашето минало. Actually, Europe В Европа is the most secularized continent in the това е world най-секуларният континент because of its history. заради историята. We had here religious wars
Имали сме религиозни войни, religious conflicts. религиозни конфликти. And we as people, as Europeans, Ние като европейци are the children of our parents and our grandparents and our grandparents. сме наследниците на тези хора. You know, and we accumulated their frustration. И сме събрали в себе си, може би, тяхното негодование. We heard here in Europe about big scandals within the church. Чували сме в Европа за огромни скандали в църквата. There are priests and pastors Свещеници, in the пастори middle of sexual scandals. замесени в сексуални скандали. Also being mixed with any kind of Също така problems. въвлечени в всякакъв вид проблеми. And that will decrease the trust of the people И това in the всичкото church. намаля доверието на хората в църква. Actually, from the studies Всъщност от тези were проучвания, made, които са направени, in Europe, people в Европа хората accept the idea of an existing God, приемат идеята за съществуването на Бог, but they reject the church. но отхвърлят църквата. You know why? Знаете ли защо? This could be a good news Това може also, да е добра новина в някои случаи, and a bad news. но и лоша новина. The most of Europeans are ready to accept the idea of an existing God. Повечето от европейците приемат идеята за But in съществуването the на same Бог, time, но в същото време they reject the church. отхвърлят църквата. And I suppose that you know why. Мисля, че знаете защо. Because they saw that the Защото church виждат, че църквата is not practicing не what практикува това, което говори. is preaching. You know? What is preached. Това, което проповядва. This gap between official statements and practice Това различие между официалните проповядвания на църквата и led практиката many Europeans to reject the idea е довела of the много от church. европейците да отхвърлят църквата. And the biggest group, И най-голямата група, religiously speaking, религиозно говорим, the biggest group in най-голямата Europe, религиозна група в Европа, which grow from day to day, която от ден на ден става все по-голяма, is the group of the unaffiliated people. е групата на неопределените The към people дадена that религия, the people деноминация. that say, I have my faith in my Хората, които heart, казват, аз имам моята вяра в сърцето but ми, I don't need a но не church. ми трябва църква. You know that from time to time, От време на време, 10 years, after 10 years, 10 години, след uh, това още след 10, the government or the authorities will make a survey. You know, правителствата пускат преброявания, нали? I missed the term now. Каунт. Count, yeah. Yeah. And with the question, what is your religion? С въпроса каква е религията ви, You will see that the answer in Europe виждате, че в Европа отговора, който преобладава, is this: е следния. no religion, Не се определям. non-affiliated. Не съм религиозен, не се свързвам към никоя. In the same time, В същото време, there are many people who are believing in God. много хора вярват в Бог. For instance, in Czechoslovakia, Например, в Чехословакия, or in Czech Republic, not in Czechoslovakia, in Czech Republic, в Чехия, 75% of the whole population 75% от цялото население is non-affiliated не се определя като to религиозно. any church. Към никоя църква не принадлежи. It is said that is the most atheistic country in the world. Затова това е най-атеистичната държава в света. This is the situation. Това е ситуацията. And this is why, sociologically speaking, Затова, погледнато от социологична гледна in точка, Europe, в Европа nowadays, в момента we speak about, not we, the society speaks about обществото говори post-Christian era за ерата на постхристиянството, because they consider that the era of Christianity has passed. защото казват, че ерата на християнството е отминала. And now we live in another era.
И сега живеем which в is други post-Christian, времена. Ерата на след християнство. postmodern, Постмодернизма. and secular. Нерелигиозното. The mindset of the people in Europe is very different comparing with their parents. Начинът на мислене на европейците днес е много различен от този на техните прародители. Okay, I'm really asking myself if you want to finish this. Наистина се питам, искате ли да Presentation. свършим тази презентация? Yeah, let's finish it. Нека да завършим. Okay, the fifth type Петия тип. is this present absent student. Тук има, тук няма. Can you see, please? Can you see, please, what is that person doing while the others Виждате ли are attentive? какво прави този човек, докато другите внимават? What is she doing there? Какво прави тя? Maybe a book, maybe a magazine, maybe Yeah. a phone, who knows? Others are very attentive, Другите внимават, but she is there, but in reality, но she's absent. тя е там, тя но всъщност Her е mind няма. Is Мозъка far, far е away. далече, далече. Do you know why Знаете ли защо? I named this type of Я student нарекох, the present absent тук има, student? тук няма. Because he may be there, Защото този тип човек With може the би е в body, групата с тяло, but not there with the mind. но не и чрез духа си. Okay. Even he couldn't tell the reason. Въпреки, He че не comes може to да the назове Sabbath school причината program. да идва на съботно училище. He is totally disconnected from the lesson and the class discussion. Напълно не е свързан с дискусията, която се провежда. He or she is busy with something Този else тип човек during the program. е заед с нещо друго по време на съботното As училище. you said, with the Както вие phone, казахте, with с телефона, a с book, with книгата, с a пресмарката. magazine. What else? Yeah. It is almost impossible to make him or her attentive. Почти е невъзможно да ги накараме да присъстват и да внимават. He hears you Чуват ви, if you speak to him or to ако her, им говорите, and possibly to reply you if you succeed to catch и е his. възможно да ви отговорят, attention. ако успеете да ги заинтригувате. Yes, it's very difficult to interact, to relate to such a person Много е трудно да комуникирате с такъв човек. who is there Той е там for something else. за нещо друго. The reason is because this person is in a kind of antagonism with himself or herself. Причината е, че този човек е в един вид антагонистични отношения с самия себе си. We don't know why. Не знаем защо. She's there or he's there, Тук са present with the body, тяло, but he thinks to other kind of things, но мислят си за други неща. issues. Проблеми. Yeah. Sometimes our mind is flying far, far Понякога ума away, ни е надалеко, далеко and we излетял. need to bring it back И ние трябва да го върнем here. тук. How to interact with such a person, Как учителя да се отнася с такъв тип with човек? him or her? There is also, however, a positive aspect with this so-called Между present другото absent има и student. един позитивен аспект на този типаж. Тук има, тук няма. Although we don't know why Въпреки, че не знаем защо, he comes or she comes to the Sabbath тези school хора program, идват на съботно училище. the good news is that she's there. He's Това е добрата there. новина, че те са with, там, at least with his or her body. поне тяло. Because he's not like the one who stays at home Не е като нея, които си стоят вкъщи or only comes to listen the или sermon. само идват да слушат проповедта. He is there in the Sabbath school group. Този тип човек е And тук we, в as групата на teachers, съботното училище и ние като учители Need to find a way to catch the attention of such a person. трябва да намерим начин да грабнем вниманието на такъв тип човек. But to gain the attention of such a student, Но за да задържим вниманието на And- такъв тип ученик, bringing his mind back from да му where is върнем мозъка over there? от облаците,
is very necessary and important to ask ourselves as teachers. Е важно и необходимо да се запитаме като учители следното. Why this student is not Защо interested този in човек what is going не on се here? интересува от това, което става тук? It is possible that the answer will bring to light some problems of the Sabbath school. Може би отговорът ще осветли някои проблеми на съботното ни училище. For instance, Например, theoretical but not practical approach of the lesson. ние имаме един теоретичен, но не практичен начин на представяне на урока. The monotonous and boring style of approaching the lesson by the teacher. Стила на предаване на урока е монотонен, скучен. By the way, Между другото, please, моля ви, don't go in front of the class не отивайте пред групата and start with these words. и да им кажете следното. Which is the title of the lesson? Какво е заглавието на урока днес? Which is the memory verse? Кой е стиха за запаметяване? No. Не. It is a wrong way to start Това a е грешен discussion. начин да започнете дискусията. You know, Не. this means to be Това monotonous and predictable. е монотонно, това е предвидимо. Абе, скучни сте. The next one, Следващия тип, okay. The next one and the last one. This is the last one. иконата. This is the model student. Това е модел за подражание. A student Образец. that every teacher will want to have Това in е his or her типа group. човек, който всеки учител иска да има в съботно-училищната си група. Това But е pay като attention, пламена. please. Но внимавайте, моля ви се. The model student studies the weekly lesson at home, not at church. Образцовия ученик си изучава урока в къщи, не в Do you църква. know what I mean? Разбирате ли какво He имам studies предвид? Той at home, или тя си изучава в къщи, Not here не тук по време during the на урока. Sabbath school program. Here we only debate the main Тук ideas. обсъждаме главните основни идеи. We don't need here the study guide. Не ни трябва урока тук. It's not a mistake if you will leave the study guide at home. Изобщо не е грешно да If си you забравите know what it's урока about. вкъщи или да го оставите, ако знаете за какво е. He focuses on practical lessons Този learned from the study. Тип образцовия ученик се фокусира върху практичните уроци, които е научил от урока, който вкъщи е разгледан. The purpose of the Sabbath school is to practice what we learn. Целта на съботното училище е да практикуваме това, което научим. The purpose of the Sabbath school is not to know how many children did Abraham. Целта на съботно училище не е да разберем With, колко деца кетура. имал Авраам с кетура. This is not Кетура. important. Това не е Yes, важно. I will appreciate those people who knows how many children had Abraham. Разбира се, че ще оценим, ако някой знае колко деца But имал this is Авраам. not the purpose of the Sabbath Но това school. изобщо не е целта на съботното училище. The purpose is Целта how to learn from Abraham е experience, как да се получим от опита на Авраам. not to repeat Да his не повтаряме mistakes, грешките му and to follow the good examples. и да следваме добрите примери. This is why I'm suggesting maybe the next time I will Може come би here другия път ще дойда with a model с of Sabbath school. един модел на съботно училище, един образец. This is why I will use the Sabbath school lesson Това е причината да използвам урока only as a pretext като един претекст. to learn practical lessons. Претекст да научим практичните I will уроци. not insist on theory. Няма да настоявам да се учи теорията. I will discuss a little bit theory, Ще дискутирам малко теорията, but I will be focused но on ще се practical фокусирам issues, върху практичните проблеми, practical examples. практичните примери. What will I do? What would Какво I ще do направя, if I would be ако аз съм в тази in the ситуация, place of Abraham в обувките на Авраам? when he went to Egypt, Той няма обувки. telling Когато that, отишъл в Египет, his wife was his sister? като му казват, че жена му е сестра. It's very easy to say that Abraham lied. Много лесно е да кажем, Авраам излага, He нали? made a mistake.
направи грешка. But if you Ама would ако be вие in his бяхте or her place, в Abraham сандалите and му, Sarah, what will be the situation? как би била ситуацията? You know, this is a practical lesson. Това е вече практичен урок. Okay, let's go further. This model, the model student, Образцовия ученик he doesn't get lost in the theoretical details не се изгубва в теоретичните детайли. about then, 2000 years ago, and there in За това, Palestine. което се е случило преди 2000 години в Палестина, He's focused on here and now. образцовия ученик се Here фокусира in върху Sofia, настоящето в And София, now in сега в 2022 year. 2022. Do you know what I mean? Да. Sabbath school lesson is to teach us how to live in this century. Урока in съботно this very училищния трябва да ни научи как day. да живеем днес тук. His purpose is to learn how to behave in the present in a similar situation. Целта на този образцов ученик е да се научи как да действа по време на сходни ситуации And в by the ежедневието. way, he does not monopolize the group Между discussion. другото, той не монополизира He's дискусията в групата. He's not the only one who Той не е speaks. единствения, който говори. He has this common sense of Има- letting others to speak. Има усета да позволи на другите да говорят. He feels the dynamic of the group. Усеща динамиката на When групата. someone else Когато wants to някой say друг иска something, да каже нещо, he will be silent той ще замълчи, to give the other the opportunity to speak. да даде на другите възможност да говорят. He has this tact answering when he's asked, Тази тактичност е качество на образцовия студент. or when he sees that no one else is answering a question. Да отговори само когато е попитан или когато види, че никой друг не отговаря на It въпрос. is very easy to interact with such a student in the Sabbath school class. Много е лесно да комуникираме с такъв образцов студент. But Но the main objective of the Sabbath school teacher with such a student основното предизвикателство пред съботно-училищния урок is to train him Учител. or her as a future Sabbath school с teacher. с такъв тип ученик е да го направи учител. Because Sabbath school is also about making disciples. Защото съботното училище също е за правенето на ученици. Finally, I have two questions. Имам два последни въпроса за вас. After this revised types of or various След като си students we have, припомнихме някои in the от church. типажите на хората, които сядат в нашите групи, I want to ask you, искам да ви запитам, what kind of student are you? какъв типаж сте вие като ученик? Have you recognized yourself among the Разпознахте ли се previous examples? в тези 5 примера? What kind of changes do you need Какви промени to make трябва да направите in your attitude towards Sabbath school? в отношението си към съботното училище? And the question also for Sabbath school И teachers. въпроса за съботно-училищните учители. What kind of students do you have in your Sabbath school class? Какъв типаж хора сядат във вашата съботно-училищна група? If you are not aware that people are different Ако не оценявате това, че хората са различни and you are responsible for each и of че one, вие сте one. отговорни за всеки един от тях, you might make mistakes. може да направите грешки. No student likes a teacher who tells by his attitude. Никой ученик не харесва By учител, който attitude and practice, I know better and more than you. който чрез отношението си и чрез това, което показва, предава посланието аз знам по-добре от теб. Please let me close this Позволете ми presentation да завърша with another story, с една друга история. a very real one. Много реална история. It could be a sad story, Може и да е тъжна история, but it has a happy ending. но има щастлив край. It happened Okay. All these issues. Ако успеете да привлечете Светия Дух в тези групи.
Светия Дух може да дойде в тези групи чрез харизматичен присъстващ човек, в който сърцето му говори за вярата и за това, че е смирен. Не като този копиливец, който казва, аз знам повече от тебе. Това е верска гордост, а е смирен. А Светия Дух идва само от Thank you, yeah. Когато има такъв харизматичен в групите, няма да има нито спящи студенти, нито индиферентни. Thank you very much. Благодаря ви много. It's a real Това е богатство. trouble, yeah, Да, problem. We реален need to проблем. pray for the Holy Spirit to help us Трябва да се to молим за manage all Святия these Дух, differences between us Да ни as people, as помага personality. да управляваме and тези maybe различия temper. между нас. But the following story is true. Следната история е вярна. My wife was in a group in a Sabbath school class, Жена ми беше в група, в and she съботно-училищна invited група. a friend И си to покани приятел да дойде to come to church. на църква. And during the Sabbath school, they were there. И по време на съботното училище те са My там, wife жена ми and this lady, и a приятелката friend of her, and the other members of и the другите class. членове на групата. And the Sabbath school teachers was in the front of the class. Учителя стоеше пред He started to групата, ask questions, разпитваше, задаваше въпроси, to make statements, да дава твърдения. and let's say after half an hour, И след около половин час, in the middle of the study по or of the средата на discussion, урока, he noticed that there was something there, той someone, забелязал, че има един човек, a guest, a lady, посетител, and he stopped и the спрял discussion, дискусията, telling that, oh, who are you? казал, коя сте вие? After half an hour. След половин час. I don't know you. Не ви познавам. Who are you? And can you Кой сте imagine вие? that lady was a little bit embarrassed because of that questions? Можете да си представите тази дама как е била малко притеснена от този директен My въпрос. wife tried to Жена say ми that се опита it да was a я, friend of да я her, представи, че това е нейна приятелка, but the teacher но учителя continued with the questions продължи с въпроси, like a machine gun като автомат. with questions. What religion? What is your religion? Каква е What is your религията ви? faith? Каква е вярата ви? В какво From what вярвате? church От коя църква do you идвате? come here? And that lady И with тази a timid дама voice с said, един стеснителен, притеснителен глас you каза, know, I'm Orthodox. знаете ли, аз съм I православна. came here with Florina, my Аз, friend, аз дойдох тук с моята and приятелка I don't know the answer of your и не questions знам here. отговорите на вашите въпроси, които задавате. But the teacher hasn't waited to finish her answer Без да чака края на отговора, and said, учителя казал, you are Orthodox. вие сте православна, Well, you are so, вие сте... you don't know so much like us Вие не Adventists. знаете толкова, колкото ние You адвентистите. You know Вие less than знаете us. много по-малко от нас. We Adventists Ние, know better than адвентистите, you знаем по-добре от вас and more than you. и повече от вас. My wife told me that. Жена ми разказва тази история. She had a feeling of frozen, В being този момент frozen. тя замръзнала. You know, it was such an unwise approach from Толкова the teacher. обратното на мъдър подход. Fortunately, that lady continued to come За to щастие тази жена продължила да посещава църква. but not because of the wisdom of the teacher, Но не заради мъдростта на този учител, but because or due to the friendship но with my заради wife. приятелство с жена ми. You know, very often, Много често, if we have such an approach ако проявим такъв метод of being superior, да сме I am the над teacher, другите. Аз съм you are учител. the students, Вие сте ученици. I know better than you, Аз знам по-добре от I вас. know more than Аз you, знам повече от вас. I'm the boss here, Аз съм шефа тук. you are my Вие сте inferior. ми подчинени. This
will discourage people. Това ще обезсърчи хората. I don't like such a teacher, Не харесвам такъв such an учител, elder, такъв тип such учители, a такива pastor. старейшини, такива пастори. I will appreciate Оценявам, in the beginning когато в началото a teacher will say, учителя би казал: hello, I'm glad to see you here. здравейте, радвам се, че сте тук. And before asking her name, И преди да попита за името, he would eventually say, може да каже в крайна сметка: hello, my name is Florian. здравейте, моето I'm име е glad to see you Флориан, here. радвам се да ви видя Let тук. me introduce you the Нека ви whole представя group. цялата група. And he will introduce each one. И ще представи всеки един. Here's Maria, here's Тук е Vasily, Пенка, here is Радка, such and such. Иван. And in the end, И we'll в ask, края ще запита: please, would моля you ви, would you mind ще- to tell us your name? бихте ли споделили вашето име? This is politeness. Това е This is учтивост. wisdom. Това е мъдрост. This is appreciation Това е to the person. оценяване на човека. You know, this will be a sign of an educated. Това е God. знак на един образован човек. I didn't do this in the morning. It wasn't a reproach. No, I know. I know, I'm just joking. Okay. So the last statement is this. Ето го и последното If нещо, God, което ще кажа. if God through church called you to be Ако a Sabbath Бог school ви teacher, призовава чрез църквата си да сте учител в съботното to училище, be a leader, да бъдете лидер, then please Тогава, assume моля ви, seriously this сериозно responsibility поемете тази отговорност and take care of your group и members, се грижете за членовете във вашата група. because God will Защото ask Бог you, ще ви запита: where is your little къде flock? е твоето малко стадо? Is that true? Вярно ли? It is. Вярно It is е. written here in the Защото го Bible. пише тук в Библията. We are in charge. We are Ние responsible сме for отговорни our little flock. за нашето To малко know стадо. them by name, Да ги знаем по име, to know their да lives, знаем за техните животи, their за challenges, техните препятствия, their за pains, техните болки and their joys. и Why за not? техните радости. And to joy with Да those се who are радваме с in тях joy and to weep with those и who да are скърбим weeping. с скърбящите. May God bless you Бог да and ви help you благослови being и wise да ви помогне teachers да бъдете мъдри учители and to fulfill that mission. и да изпълните that тази Jesus мисия, gave us. която Исус ни е оставил. Thank you very much. Благодаря ви много. And God be blessed. Бъдете благословени. Okay. I don't know if there is any other question.